І так. From the last save. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? Someone nearby. The only factor worthy of consideration. Ну добре. О, чекай, а ви хто? А, I'm glad of any business in these troubled times. Ені. А що таке, Джолі? А, This ladder looks sturdy enough to climb. де? Ah, excellent find. Якщо я там був, це піпець тоді. Follow me, if you would. А, ти про... Ти по квесту мене ведеш. А. Треба воно мені. Ну. Так. Make use key. Understand Captain Brand. To pay him a visit. Окей, давай це. Або сюди. Palace gate between the hours of midnight and dawn. And search Queen Regent's office for incriminating evidence. Місто, Джелі. Місто. Ox carts make for relatively safer travel. Should allow Tak. us to save our strength, assuming we are not attacked, that is. Цікаве місто. I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. Regarding the Vermundian military, yes? О. Ух. А. Indeed. Tell us there's been a shift in the chain of command. Shift in a chain of command. Окей, це я чув якось так. Wait for the new equipment to come in. То я сюди можу піти? Чи мені не дадуть? Так, я йду сюди. Так, я вже тут. Чекай. Ага. Відразу сюди треба, так. Так, сюди не можна. Угу. Трошки це. Оу. I see. I see. Тільки треба зберегтись, тому що тут може бути підстава.
Та, блін, тобто мені наверх треба якось. О, зайти можна. Добре. О. Найс. Та ні. Лен. Вибачте. Ні-ні-ні-ні. Чекай. Найс. О, можна було так. Цікаво, що там. О, ні-ні. Та як ти так падаєш? Ага. Так, а тут що? Мені повторно це треба зробити. Можна було і тут забратись? Ну, майже. Насправді. Nope. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Чудово. Бро, ти можеш мені. Блін, якось. The road, go to Nile, find her spot, lantern on. Не вийде. Прийдеться все-таки туди наверх. Якби тут були деякі скіли, які можна було попросити, щоб вони використовували. Ну, допустим, воїн мене зміг би запустити в повітря. І це було би дуже добре. Та блін, та чого ти такий інертний? Пец. Коротше. Чекай. Угу. We shall remain. Restricted entry. There are some locations that are entirely off limits and others to which you will only be permitted entry at specific times of day. For instance, if a guard catches you on the palace grounds at night, you will be apprehended and thrown in a gaol for trespassing. There are also certain locations that forbid pawns from entering the premises altogether. Угу. Маскаради. Here. Так, я зрозумію. Так, ви залишитесь тут. А мені треба перевірити. Ну, якщо там хтось є, то. Бляха. Я розумію. Не сюди, чекай. Можливо, тут є кудись пройти можливість. О! What the hell?
Soldier and Sentry. Можна спробувати зіграти в... Окей. Так. Ага. Ага. Як думаєте, спрацює? Меча в мене нема, але... Можна спробувати. Якби маскування є для того, щоб зайти в цей... в тюрму. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. О. Щет. Моє маскування розкрито. Я думав, що мені треба це одягнути для того, щоб проникнути туди, але ні. So, you've come. Captain Brant bade me allow you passage. Добре, я йду. Хіденуки, привіт. Доброго, доброго. My legs are stiff as boards after training. Подивимося, що тут. Sir, how can I be of assistance? А ти щось можеш? А, ні, він нічого не може. Привіт, Тарасику. Що там? О, dried fruit. Найс. А тут що у вас? О! Maze shift. Ага. Ну, тобто я міг тут інший ключ знайти. А, ні. Relatively crude make. It will break. А, цей ламається. Ага. Добре. Size. I'm nodding off where I stand. How are we to fight with such worn-out gear? Там тільки поки що одну людину побачив. Так, то одна людина. Чекай. Я не впевнений. Окей. Щит. Окей. Дуже будемо сподіватися, що воно не зберігло цю штуку. Окей. Все нормально. Не зберегла.
Так, виходить. О! Ти. Хто ти? What? Quit acting so chummy. А кого мені треба знайти? М. М. Валтер. Polish up, monkey. Точно не він. Ти? Have you come to release me from this jail? Who are you? Aha! Then we are presented with three options. Either the law of our world that allows only one arisen has been upended, or Jesus arisen is false, or you are lying to me. Have you proof that you are arisen, as you say? Кажи шрам. They say the arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. А тепер спробуй. Серце не б'ється, його нема. Його вкрали. By that mark, 'twould seem 'tis true. Доказати йому треба щось. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. І? He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be? О, це важлива штука. Push him to stop talking. Escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. And I need not turn my ear to Deesa's absurd demands. 'Tis a paradise to me, this cell. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, I might rethink the matter. Я якраз знаю таке місце. Хо-хо-хо. Валер, я знаю місце. Tell me, does that ring any bells? Єс. Я зробив квест такий. Oh, to think such a place existed. Oh, very curious. Guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest of the way on my own. А оце непросто. Хм. I'd rather not steal if I can avoid it. Or to polish up my gear for the morrow.
Ну, я знаю, куди. Але ж вони нас не відпустять, правильно? І коли вони... I'll not stick my head where it will get cut off. My legs are stiff as boards after training. Блін. Вони ж мене побачать. Йдем, спробуємо тут. Я не знаю, що там. Йдем. Полікраб. Оу, ви тут. А, якраз сюди. I have been waiting Круто. for you, Arisen. Aye, this should be far enough. My thanks. If you truly are arisen, then I swear to someday repay this debt I owe. Words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit me if you've the time or inclination. Обов'язково. Mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could be of some use to you. Що там? Тобто все, ну він пішов. Добре. Ну, я знаю, де він. Добре, що я виконав той квест, а то б він не захотів. Bunch of sluggards. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Так, тут щури, але що поробиш? Це заради науки. А що з них? I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures when the battle is upon us. Чекай. Це точно тут? Я вже не впевнений. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow. Я трошки не туди пішов, виходить. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Чекай. Один вихід, один вхід в бібліотеку. Так. Так, це в нас вхід в бібліотеку. Yes. It is. Yeah? Чекайте. Дайте мені пару хвилин, мені треба дійти.
Hello there. Я також, коти, думав, що я раніше почну. Але таке буває. Ти знаєш, туди-сюди справи. Let my magics grant you an elemental boon. Угу. А. Типу, зарепортити треба. Ну добре, йдемо зарепортимо. І, до речі,
Це вбрання треба. Але це підходить. Угу. Мені подобається. This battle is ours. Який батл? Який, бляха, муха бетл? Oh, it's not right. It doesn't make any sort of sense. Що саме? The doctor examined him afore and said he'd be better with a bit of medicine. Yet ever since he came here, he's only gotten worse. I understand how you must feel, but you must see that your son's health continues to wane. There is no medicine that can heal him outright. He requires proper treatment. I am caring for him as best I can. I beg only for your patience. However, if you truly cannot entrust him to me, perhaps you would care to take him home with you instead. Mayhap convalescing in a place familiar to him would aid his recovery. Of course, I would be sure to visit him as oft as I am able. Home, you say? Dear, we are pressed enough as 'tis. All right, he stays. But pray bring my son back to health. I will look after him. I swear it. I'll hold on to this. After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Добрий вечір, Деменч, мій улюблений глядач-хейтер. I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. І штуки, що може зруйнувати геймплей. Yes. Ох, коти. Tellers, there's been a shift Дякую. in the chain of command. Так, а можна мені спитати в них про... I fear I've much to attend to. Sir, ought you not be in... Ah, forgive me. You're not a patient, are you? I suppose you must be a visitor. 'Tis a pleasure to make your acquaintance. My name is Eleanor. I have the privilege of serving as abbess here. I regret that I cannot offer you a cup of tea, but I'm in the middle of making my rounds of the patients. Not to mention, I have to find the means to procure more medicinal ingredients. Oh. You wouldn't happen to know someone willing to brave the roads, would you? I know 'tis perilous, but there is one ingredient in particular we cannot afford to run out of. You would procure it yourself? I am grateful beyond words, sir. In that case, might I trouble you to bring me some miasmite? The slums are a bane to the body's humours, and its residents are oft prone to illness. We do what we can with what little we have, but we're always short on helping hands. Your aid is most appreciated, sir. May your search prove fruitful. Tell is. Yes, sir. 3. Угу. Ah, forgive me. If that's not the case, you will have to 3. Окей. А де та сімейка? Ну добре. This is generally used as a material. Чудово. I'm sure we'll find a purpose for it Треба in time. додому піти і забрати. Так. Треба назначити, тому що я... А, тут показано. Мій дім. Ідем. Home.
Home, dear home. О, господи. Привіт. Perhaps you've a moment to spare, an ear to lend. А. Нічого, так, ну добре. Так, withdraw. Ну окей. Я погоджусь. Так, а депозит, ну практично все, напевно. Ага. Ну, тут хоча б резист дає, але. Та ну. А, ні, це мені потрібно. Ага. Ага, добре, підійде. Чудово. Так, а тепер дещо, напевно. А скільки воно займає? Ну. Я насправді планую виконати той квест. Два з чимось кіло. Ну, коли треба буде, тоді треба буде. Хоча, може вже зараз виконати. Напевно, зараз. Добре. Беру. Може тут маску ще потрібно якусь? Якщо в них там буде щось типу маски, мені дуже потрібно. Combine items. Ага. Щось нове. Чудово. Іде. Міозміт кажете. Ізі. Twice as fine here. Tis quiet about. Always a fresh breeze blowing round here. I don't know what to do. Oh. What does this say? Shall we take a closer look? Yes, sir. Yes. Have you procured what I asked? Splendid. You've my gratitude. Може, хоча б чаю. Unfortunately, I can give you little more than that. Forgive me, but I must return to my rounds directly. Ah, but in place of a reward, mayhap I could give you a tour of the premises. Давай. Only if you've the time and inclination, of course. What say you? Would you care to accompany me? Gladly. As servants of the gracious hand, we provide whatever treatment we can to those unfortunate who are stricken by maladies. Yet, at times,
'tis not enough. Perhaps you will recall the parents who were here when you first arrived. An unfortunate pair. They've suffered no few hardships in the slums, and now even their poor son Lubomir has fallen ill. By chance, he was examined by a roaming man claiming to be a doctor. Yet, the family had not the money for the medicine he required. So, he was put into our care. Давай. Here he is. This young man is Lubomir. We've been administering the medicine recommended by the doctor who examined him, but he has yet to show any sign of recovery. To be perfectly honest, I doubt the soundness of that so-called doctor's judgment. After all, there is no shortage of ne'er-do-wells out there, willing to claim their medicine the only cure, that they might inflate its price. But I suppose I ought not say such things so openly. At any rate, I'd best continue on my rounds. Pray, stay as long as you wish. Come, come. We've medicine to prepare. We've enough to make a fresh batch now, thanks to a kind donation. Psst! You there! Help me! Listen, the sisters here are good to us, but I'm growing weaker day by day. It started with a slight fever, and now I can scarce lift myself up. See that empty bed? An old man was lying in it till just a few days past. He told me he was feeling better, that he'd be well enough to leave anon. And now he's... Mayhap I'm just imagining things. I hope that's the case. And yet... Gah... Something isn't right about this place. Pray, should you hear any queer rumors about the Gracious Hand, come tell me of them, won't you? I'd see to it myself, but I can hardly move. You see what target? Oh, okay. Investigate Gracious Hand. Nice. Так. Окей. Добре, в принципі, я думаю, зараз я хотів би і зробити. Угу. Not here. Чекай. Ну, це воно на це і схоже. Так. Так, думаю, це воно було. Окей, можемо продовжувати. Tis my duty to devote my life to prayer and virtue. Зона пошуку.
Holy crap. Зона пошуку. О. Навіть це місце захоплюється. Дуже. Непогано. Скажете щось? I fear I've much to attend to. Угу. А ви? Chaos in the world begins with chaos of... Each of our patients deserves our full attention. Might you be a friend of Lubomir's? He's seen better days, hasn't he? There has been talk of sending him down to the basement, should his condition fail to improve. Basement. That is, the basement sick room, where our most critical patients convalesce under the nurse's care. None of the other sisters are permitted entry, including myself. А хто цим заправляє? She gives the patients a special medicine. I know not what kind. At times I hear strange cries and moans drift up from below, which is to be expected. Those who come here suffer all manner of afflictions, you see, and yet a part of me is afeared for them. I do hope naught befalls Lubomir. I should like to see him walk out of here in good health. Лубомір. Бро. So, the worst of us are taken to the basement. Mayhap that's the source of the queer voices I hear at night. And none save the abbess can enter? If the gracious hand has a secret, 'tis the abbess who keeps it, I reckon. You've done this much for me. Would you be willing to go further? I must find out what goes on down there. Except... You've my thanks. I just can't stomach the thought of lying here not knowing. Of course, all the better should your search come to naught. But if you do find aught amiss down in that basement, it must be the abbess's doing. Should you find evidence fit to implicate her, якого дідька їй взагалі був потрібен Міазміт? See, I've already reported my suspicions to the Sentinels, and we've arranged a signal. If you apprehend the abbess, they'll know to come and arrest her. So I beg you, sir, find the evidence you need, if it exists to be found. No. To get to the bottom of what is happening at the Gracious Hand, we shall have to acquire evidence of any misdeeds. I quite agree. A moment's prayer can do a world. Може, до цього пацієнта вже тепер можна піти і спробувати. Як? Коли вона туди приходить... Привіт. I do hope naught befalls Lubomir. I should like to see him walk out of here in good. Це все, що ти... Може, вночі? Щось робить вночі? This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. How might we enter the basement sick room? I concur. Можливо, там є інший вхід. Десь. А. Чекай, тут.
Чекай, тут нічого нема точно? Здається, ні. Sets my thoughts down dark paths, this place. Is it true you're the Arisen? Only, I seem to recall someone else boasting of being the Arisen over in the tavern about 6 months ago. Just be sure you play your part well, whatever the truth. The fellow Drake or two, and I reckon you'll earn the people's faith. Good luck to you. Добре, дякую. Ось це місце. Let me get that. Так не спрацює. Might as well lie down and wait for the end. This can't be happening. А. Де вона? It's not you. This place gives me an ill feeling. Я не можу зламати, на жаль. Вона знаходиться тут, на ось цьому рівні. Що? А де моя... Ага. Джомі тут. Off to market I go. I find much solace in prayer. Market, you say? Привіт. Can't say I have any tidings to share. Угу. Можливо, дійсно ось тут? Все-таки можна буде знайти. Так. Я розумію, що насправді... Мап. Ага. Ага, окей. Let us be thorough. Scrupulous investigation is the cornerstone of any adventure. Розумію. Let us know if we can be of assistance, Arisen. Угу, десь тут. Якщо буде десь прохід, було б добре. Але здається, що ні. Давайте впадемо вниз. Можливо, десь проламати можна. А я не знайшов. Не-а-а. Не виглядає так. Добре. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here.
How might we enter the basement sick room? Я... Well said. I don't know. Якби якась тут стіна, яку можна було проламати, тут було. Ну, це б змінило ситуацію. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Так. А. Я того разу тут нічого не знайшов, якщо чесно. Здається, цього тут не було. І сюди ніяк не зайти. А, ти вже тут. With the aid of Sir Kendrick and his helper in locating certain documents, I believe I finally grasped the true nature of this place. 'Twas a royal library that was sealed off by a sovereign of some generations past. In a bid to pass the throne on to his own descendants, this sovereign attempted to consign our kingdom's histories to oblivion. Alas, 'twould seem that, no matter the age, the avarice of those in power is all but guaranteed. В цю бібліотеку яким чином потрапив? Ой, навіть не знаю, коте. Я йшов, зашпоркнувся за квест, виконав його, і потім я зміг. А потім таке хопа. О! А я знаю якраз місце, де тобі треба можна бути. Я просто сюди прийшов, коте. Тут був квест. Він вів сюди. Все. Yet 'tis clear it serves them not. Almost laughably so. The sovereign's line ultimately fell to ruin, and now this library, so laboriously sealed, has been discovered. What can we learn from this? Those who make light of history are doomed to be crushed under its heel. Добре. Серйозно, я дивлюсь, виконую всі квести, які можу, тому що без сенсу тут квестів насправді нема. Tis overly narrow here, and ill-suited to combat. Так, але, здається, через це місце не потрапити. Угу. На жаль. Можливо, треба почекати, поки вона піде туди. Угу. Добре, йдемо так. Зараз, напевно, темно. Темно, темно, так. Ідем. Бро. Perhaps you've a moment to spare. I do hope not before. Так. Ти. А де ваша головна? Де головна? Добре. Найс. Ось, здається, ми йшли одним шляхом. З тобою, коте? Не впевнений, що йшли одним шляхом. Ми різні люди. Бути такого не може.
ти про що? Не знаю, може в якийсь тільки в якийсь час з'являється той мужик з цим діалогом. Oh, someone help me. Jahan? Bruno, where have you gone? Medicine? Medicine! Now! 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 Вони агресивні достатньо. Так, докази тепер. Smellfang. Окей. Records of treatment. Mayhaps would serve as well to track down the former patients mentioned in these records of treatment. Right you are. Окей. Documents detailing the symptoms of number of patients. Among those discharged, you empty the names Jehan and Bruno. Property Mystery. Угу. Загадкові властивості у цього. Цієї медицинки. Окей. Треба доктор. Це Sentinels. Добре. Тепер треба якось вийти звідси. І щоб вона мені не казала, що я не дуже. Так. Кому треба сказати? Бро, ти був правий. Як ти там? Pray, tell me, have you found anything? Чекай. I have noticed that the abbess goes out every night without fail. Угу. Perhaps you could wait for her to leave and slip into the basement sick. Чекова. Квест, що тут? To the Sentinels. Сюди відразу. Це цікаво. Я б йому не давав лікування. Дійсно, треба засейвитись, але тут такий сейв, вибачте. You're back. Pray, tell me, have you found anything? These look like records of treatment. Johan and Bruno. I know these two. They left here not long ago, fit as a pair of fiddles. I recall them being especially meek to the abbess. Mayhap that's what got them out safely. At any rate, they may know aught of use. Loath as I am to ask more of you, perhaps you would speak to them in my stead? Wickedness has no hold upon a tranquil mind. You're back. Pray, tell me, have you found anything? What? You found a medicine used only in the basement sick room? I don't like the sound of that. Do you think... Could I trouble you to look into this as well? Mayhap you could show it to the doctor I saw before coming here. Radcliffe, dobre. his name was. Radcliffe? Staying in the rest town. Pray, sir, do what you can. I must know. Methinks we would do well to bring this medicine to Sir Ratcliffe, the doctor over in the rest town. Добре. Right you. Так. Докторе.
Мені потрібні докази. Треба поспішати. Я сподіваюсь, ми знайдемо цього Гаррі Поттера. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. Де, вибачте? Що, бляха? Ти вже можеш бути мертвим, бляха. З такими приколами. От тут треба буде поспішати. Тому що скоро його можуть перевести кудись. І він все, йому кінець. Блін, не туди. Якби у мене був туди, в принципі, телепорт. А так треба дуже поспішати. Ну, в принципі, я можу телепортуватись до те село. I'll gather this. It might be of use. I'm a tad busy at the moment. Lady Eleanor's a goodly person, a saint-like. Her earnest care saw me back to full health. I wavered between life and death for quite some time in that basement sick room, and she watched over me through it all, bless her. Серйозно? Тут все нормально було? Don't say as I miss that basement, mind. 'Tis an eerie place, dark and shadowy, filled with the moaning of the sick. Suppose 'tis only to be expected, given the state of those assembled. I'm sure I was moaning too. Дивно. Elena. Ah, yes. The abbess of the gracious hand. Брешете, ні? A fine woman by all accounts. I was in her care once myself. But I must admit, I've always felt there's something off about her. You see, I was only a little under the weather when I entered her care. But then I started getting sicker and sicker till I was certain death would come for me. In the end, I survived, but methinks I was one of the lucky few. So many died down there, and once I saw her, the abbess, meeting with a strange man. О, це цікавіше. A large parcel, all wrapped up. And he gave her something small in return. You'd think 'twere medicine, but I'd not have bought medicine from a man like that. He had the look of a scoundrel about him. They were whispering, but I did hear one of them say aught about keeping quiet. 'Tis well suspicious, eh? Where'd they meet? 'Twas in the square in the eastern part of the common quarter, and always a night, as I recall. Угу. Добре, цікаво. Так, ну, тут це така гра, кота, і насправді це прекрасно. Правда, хотілося б ще дізнатись, що там з медициною, але я бачу поки таке. A night, зараз ніч, все, я можу спробувати. Треба поспішати. Але мені чомусь здається, що перша частина, ну, не настільки жорстка в плані часу.
Це було захоплююче. Так. Хвилююче. Тебе тримали в напрузі. All the fucking time. І в цьому є щось. Це місце? Чекай, я... Ага, йдемо сюди. Чудово. Aye, this is plenty. Lord Phasus is like to be in your debt. Lord Phasus? Nicely done. Suppose it can't have been easy to procure this much so quickly. Що за фігня? You suppose wrong. I command their full faith. 'Tis simple for me to extract what I require. Ага. Ha! You're a fearsome one. Here's hoping I ne'er end up in your care. Enough. I gave you yours, now you give me mine. I'd not be seen here with you. Ah, of course. Wouldn't want to hurt the Lady Saint's image in the eyes of the common folk, would we? Here's your special medicine. Glad we understand each other. Till next time. Aye, be seeing you. This is not the first we've heard of Lord Phasus. What could his aim be, I wonder? Так, добре. That's odd. What's your problem? Привіт. I fear I've much to attend to. Ця криниця не працює, я б тебе туди закинув. А чувак, куди пішов? Де він? Good day, sir. Ага, пішов сюди, добре. Hello. Напевно, просто тут стане і буде стояти? Просто сидить тут. Так, тепер мені треба with a double haste спробувати якось. Як місто називається? Куди місце називається, куди мені потрібно? Quests. Угу. Містер Редкліф. Якого дідька? Тут же ж має бути хтось, хто не хвилює. Достатньо далеко. Прям. Угу. Я не зможу тут пройти, так? Це цікаво, але. А може можу. Не хочеться, звичайно, витрачати час, але. Ми спробуємо. Привіт, майоре.
Мені потрібно 2 Фейрістона. DLSS 3 мод... Навіщо? DLSS 3. Що? Він мені нічого не дасть, майоре. Frame Generation, it's sucks. В принципі, не дуже штука. Так що я навіть DLSS не використовую. От і все. Excellent find. Чи там взагалі по модам? Ну, по модам? Там є мод з DLSS 3. Prime Generation, все таке. Good evening, sir. I trust you fared all right on Поки the навіть не just траїв. by the hour. You know where to find me. The solution is... Suits me, but I'm certain there is one. If I could, I'd never leave. At least my back. А, окей. Добре, я зрозумів. Prime Generation — це шляпа. Ну, комусь він подобається. Так, я розумію, Майер, що він там є в файлах гри. Але чому? Розумієш, чому? Але це класичний Capcom. Вони завжди любили щось типу прикрутити, щоб воно вже було, знаєш, в файлах гри, там на диску, т.д. і т.п. Але вони потім це можуть додати, типу, частина нового контенту і все таке. Допустим, був файтинг, там були DLC-шні персонажі, і ну, вже там, на диску. Capcom потім продавав розблокування цих персонажів. Це було геніально. Capcom шарять. Ой. Скажіть, що тут вже щось сталося, ні? Ні, вони ще не розбудувались. Sir Arisen, thank heavens you've come. А, ні, все нормально. Saurians have claimed the village yet again, if you can believe it. Just when almost all of the villagers had arrived as well. Oh, why must these scaly fiends beset us so? Oi! What are you doing standing about when there's work to be done? Jonas! This is the good sir I spoke of. The one who called the Saurians for us. Is that right? Then I expect you to aid us with this mess, stranger. You did it once afore, eh? Only natural you'd help finish the job. My apologies for the chief's temperament. Yet he speaks truly. We have need of your strength. Pray, cull the beasts as you did before, sir. Так, поки ми договоримо і тут вже дехто б'є їх. More Saurians. There, master. Saurians. Flame will accomplish little against this foe. I grant you roaring flame. You are in need of healing. Allow me. Right there. The Arisen has been drenched. Well done. Oh! Oh no! I've never heard. Get on. I shall propel you into the air. Де?
The Saurians are no more, I see. Угу. That's twice you've come to our rescue now. You're more than a friend to Harp Village, Sir Arisen. You are a hero. Truly, we cannot... Що там? Here he is! I found our troublemaker! Jonas! What is the meaning of this? This blasted beastren went and ventured into Stormwind Cave! How many times have we said none are to tread there? But he just had to poke his nose where it didn't belong. There can be no doubt he's the one who incited the Saurians' attack. Forgive me. I never meant for any of this to happen. Trust a beastren to muck things up. Jonas! Surely there's no need for such talk. You would say that, wouldn't you? Seems to me beastrens go causing problems, and we humans are lumped with the job of cleaning up after them. Jonas, please! You're being ridiculous. There! I do apologize. It would seem things have turned rather uncomfortable. But we mustn't let this sour your triumph. You came to our aid when we needed it most, and for that, you have our gratitude, Sir Arisen. I do hope you shall visit us again anon. Обов'язково. Мені прийдеться час від часу сюди приходити. Ах ти козел. Don't bring trouble to my door, you hear? Ага. Я зрозумів. У мене тільки що була ідея просто взяти цього старого і викинути в море. We need to go. 'Tis dark enough to warrant the use of your lantern, Master. Yes. We need to go. Oh shit. Fell from the beast as it breathed its last. Стаємо тут. Молодці. You truly are formidable, Arisen. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last... Чудово! Мене це не цікавить зараз. Guide you to it. Чудово, можна йти звідси. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Overconfidence is an Ні. enemy in and of itself. Ми там вже були, я знаю, не Let's хочу. strive to better ourselves with Ідемо every звідси. battle. О, ну. I grant you fire's blaze. Use it well.
will finish this here and now. Міазміт треба забрати. І ще одна ціль. Добре, розумниця. Йдемо далі. Приходиться йти вночі. Freshly Ах ти rested as we пес. are, this battle's ought to be in our favor. We must not let down our guard. Та блін. Ну і будьте десь там. Once more! Подивимося на цей місток. Він. Таке. Треба йти далі. The sky is radiant this night. Єс. I feel at peace to gaze upon it. Гарно. True enough. Бачив небо вночі? Так. Now, Де? what might that be? Нормально Take все. a closer look. До речі, треба цю штуку забрати. Ah, now here's Різнокольорові the зірки. surprise. Ну, так. Our collection grows. Зірки, в принципі, різнокольорові. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Use me as your foothold to soar to greater heights. Красава. Ідемо звідси. Місяць де? Ну, я з'їв його. Я з'їв місяць. Визнаю. Чекайте. Бляха. Ні, тут не вийде. На жаль. Треба далі йти. Там місток бачив. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Та блін. Нічого не бачу через ваші ефекти. Так краще. Ні-ні-ні. Magic imbue your weapon with the fury of the elements. Пішак помер. Він живий. Battle is to be avoided, I take it. Prison. Let us defer to О, но. You are correct. nicely done. Focus. Battle continues. Well said. Arisen, are you alright? Дякую, дякую. 200 щось там. Привіт, я не буду тебе брати з собою. Грифон? Та я вже одного вбив. Ах. Перейменуй себе на Кірбі. Ні. Не хочу. Ти був Грифоном? Так.
Випадково зустрів його в цьому селі, там, де був цей мужик, якому треба було плюнути, а потім викинути його в воду. Бляха, оце його дедлок, він починає кастувати блискавки. Бляха. Я ж кажу, як це було. Ну він прилітає, а я лучник. Я починаю в нього стріляти, вогонь, все таке. Іноді він не може підлетіти. Добре, що ми його частенько він падав. Все нормально. А потім сталося таке, що. Ну. О, точно! Ще один класний момент, що ці двоє воїна, які в мене є, тобто Рога і цей от Котовоїн, вони чіплялись постійно на нього і постійно його били ближче до голови. Можливо, це не дало йому підлетіти. А потім якась кількість ХП залишилась, і він починав чудити якусь фігню. Почав кастувати блискавки, потім став на якійсь горі. Мені не повезло так, що він не втопився. Мені прийшлося його так вбити. Але так. Вогонь рішив все. Плюс, здається, 2 рази я зміг його підбити, тому що він летів на мене. Ні, 1, напевно, раз все-таки підбив. Йому прямо в голову цим сильним пострілом. І він тоді вже починав падати. Це було прикольно. Не знаю, чи вб'ю його ще раз. О, молодець. Другий грифон. This calls for due consideration. Fretting will get us nowhere. Let us pick a path and see where it takes us. Другий грифон, правда, не зарахували. Але то таке. Він такий подивився, ну ні, фігня якась. Але тим не менш, це другий грифон. Бляха, мені піпець треба тепер пройти. На досвід дали? Здається, ні, я не бачив досвіду. None of us are alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. To the hobgoblin! By its fury, Незвичні гобліни. Та блін. Та блін. I grant you roaring flame. О! Хто живе на Днімському? Грифон. Та блін. avoid the flame at any cost, arisen. They'll be doused in oil. I will protect you. Давай, роби з ним, що хочеш. No one can defend themselves when grappled like this. А можна ще? А, він все. Я не можу, ти надто високий. Так, молодець. Що там? Чекай, що це? А чому?
Окей. Let's do it, then. Так не можна, так? Це цікаво. Чекай, а... Переночувати тут можна. The paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. Now that is a surprise. Привіт. Ти хто такий взагалі? I enjoy tackling fierce foes, and Добре, я зрозумів тебе, але мені треба он туди наверх. Я не знаю навіщо, але... Ну. О, добре, що я тут. А не десь інде. О, ну! Оце норм, так. Let my magics grant you an elemental wound. Що там? Yon statue makes for a fine landmark. I can foresee no reason not to go see it up close. О, ну! Well done. Та блін. One of us has been drenched. Нам обов'язково потрібно було. Hard one. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversity. Who are you? Is it too early to... I'm quite sure I wasn't... Ox carts don't run so late at night. Was it a phantom then? I shudder to think. Ні, ми не будемо. Нам потрібно декуди дійти. І головне, щоб дуже багато часу не пройшло. О, до речі. Chest ahead. Tis a chest. I shall take a look inside. О, ні. Скажімо так, ми не йдемо туди. Блін, прийдеться, добре, йдемо. О! Here we go again. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. Violin. I grant you fire's blade. Use it right. Він іде, добре. Tis a foe worthy of caution. More to save our best.
О-хо-хо-хо! Ударився нормально. Молодець, Дайнеріс. Красава. Ah, I'll take that. We might find a use for it. I'm in awe of your powers of detection. Indeed. Good on you for being so observant. Нє. Добре, звичайно, він молодець. Там є чест, а я його пропустив. Стоп, а де він? А він взагалі десь знизу, чи ні? Чи це ось цей, який я взяв вже? Добре, йдемо звідси. Можливо, він внизу. Так, треба поспішати. Якщо це взагалі можливо буде. Палатки є, все є. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in... Methinks we could move this boulder if we work together. A settlement is just visible in the distance. Mayhap new discoveries lie in wait there. Does anyone care to push? Он там? Ага, ну, в принципі, так. Так. Це дійсно лут. Ahead. Ну, я би не хотів. Добре. О, 2. Але там сказано про settlement. Там щось було зверху. Планируй. Це не та гра, ми будемо потім інші так робити, як, ну, як ти кажеш, Деменич. Потім. Не та гра. Трошечки. Ага. Тут був місток. Ясно. Блен, можна було обійти, а я як завжди, здається. Може, все ще можна? Ні, скоріш за все, it's advantage. Блін. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Найс. Ну, -1 точно. Here we go again. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. I am well aware of the particulars. Оу. Здається, зрозумів.
А блін, куди ти її б'єш? Найсу. Well done, Master. Єй! Угу. 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 No. Окей, окей. І це перший дракон. У мене є завдання. Насправді. Чи це не дракон, да? Чи Дрейк? Зараз глянемо, чи можемо ми взагалі щось зробити з ним. Він спить. Можна, може ні? Окей, і ми йдемо звідси. Ну він тут є, я його бачу зате. Бляха, як мені цікаво. Тепер він теж тебе бачив. Я бачу, що він мене бачив. Чудово. Ну, в нього ХП достатньо багато. Дуже. Чи є сенс в його вбивстві? Напевно, ні. Прям зовсім. О. Окей. I grant you roaring flame. Use me as your foothold to soar. О-хо-хо! Шит! І це шит, синь! What?
Oh no. Окей, він починає дмухати, це означає, в мене є шанс. Ні, нема. Так, ні. Шанс є. Ні, шансів поки нема. Ого. Focus. A moment of precision will spell our doom. Окей. Я зрозумів. We are not ready. Але ми глянули. Це важливо. Yes. Окей. О! Чекай, якого дідька тепер тут? Треба бігти. Тобто, я якогось дідька тут. Все, добре. Ізі. Все. Так, треба бігти, не озиратись. Тому що... Choice of where to go. But how to know the path? Hobgoblin! We ought to employ lightning against this foe. Будь ласка. Let my magics grant you an elemental boon. Та, будь ласка, Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted items. Серйозно? Ти це сказав? Ні. Але гарна. Гарний пон. Мені подобається. Back to Слухайте. А якщо і буде доповнення до догми, додадуть мапу старої догми. А? Угу. Угу. Ну, якщо тут якось дійти... Ні, я не зможу, це дивно.
пройти ось так. Так я нікуди не дійду. Ідемо по дорозі. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Ну... О, ні. Bear in mind that the brood will seek out women with unwavering persistence. Such single-mindedness makes our enemy ridiculous, but not necessarily easy to counter. Well then. Get on. I shall propel you into the air. Давай. Єс. Тільки нехай підійде сюди. I grant you roaring flame. That was incredible. Never have I encountered such a strategy. Truly? Чому мана в нього чіпляється? Бо хоче. First and foremost, we want to knock it off balance. Prove a much easier target when lying prone. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Seems we have the great О, ні, не треба. Focus. A moment of indecision may spell our doom. Now I understand. No, no, no. This foe is nigh unstoppable. Wrong. We must do all we can to prevent it from losing its strength. How are we meant to attack it without hindering it? Ти мене питаєш? Коте, я намагаюсь насолоджуватись грою. Ти, до речі, зараз вже граєш? Вона також хоче насолоджуватись тим, що вона чіпляється за хутро. М'якесеньке. Ага. О. Tis a Так, до речі, а може можна стріли якісь робити? Так, здається, можна. Linear arrow, tearing arrow, explosive arrows. Yeah. May I have it? Splendid. treasure we found. Yeah, splendid. A fitting reward for a rigorous search. Yeah. А оце погано. Треба іншим шляхом йти.
I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let Давай! Yeah! By magic, you are weapons with the fury of the elements. Ну-ка, давай. Let's go! О, це незвичайний, здається. Ідемо далі. Ere I say it. We trounced our foe well and true. We mustn't allow. Чи треба нам йти сюди? Мені здається, треба. Why not? Ourselves to become. Look there. Methinks I spy aught of use. We ought to take a closer look. Чудово. Де? Вон там щось? Чекай, чекай. Closer look to що? Внизу чи там? Неважливо, коротше. Типу можна потім туди піти? Круто. О, ня! А, це... дикі? Корови пасуться. Ну, тобто буйволи такі. Що це? We've little need for a campsite at present. Let us return once we've grown tired from our labor. Чортова балістика. Будь ласка. Oxen are sturdy creatures, aren't they? 'Tis best to leave harmless creatures be. I grant you fire's blaze. Use it well. Oh, bunch of flowers. Nice. Я знаю, я не хочу йти сюди вночі. Квіти. Монгло. Тут щось особливе є. Ceremonial cape. It is rather narrow here. Be on your guard. Let us proceed with due caution. Тут квіти є ще? Є. You've been doused in oil. You must steer clear of fire. Use me as a foothold to soar to great Давай. Назбирати хоча б квітів можна. A flawless execution. Let us try for the same result with our next attack.
Ой, бляха. Це могло бути би помилкою, якщо тут хтось є і зараз вистрілить. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Let us take care when and how we put them to use. Монглоу є. Їх тут достатньо багато. Hello. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? You're like to grow overburdened if you keep it. Та я вже overburdened. Так, а ми можемо якось туди? Ні. Тобто треба наверх. Ідем. Ми вже близько. Я знаю, в чому справа. Я знаю, коти, чому вона лізе на це створіння. Ну, тобто є підозра. We might find a use for it. Це піпець. Mayhap you'll think this a trifle, but... Oh no. It's a new town. Checkpoint Rest Town, settlement of the Vermont Battle Border. На кордоні, окей. Характер. Я завдання їй поставив з приводу тактики проти циклопів. Happen to have seen a pretty stone lying about, would you? One befitting the name the Jadeite Orb. It was stolen from me while I was delivering it, and if Master Everard should find out, he'd wring my neck. There's no exaggeration. He's had people killed before, more than a few at that. To be quite truthful, I'd intended to sell off the Jadeite Orb and quit this place for good. Working under a man such as him, I'd only get chewed up till he decided to spit me out. Unless you were to find it for me. Would you, sir? Oh, pray do a poor man a kindness. The Jadeite Orb could be anywhere now. Perchance we ought to speak with someone who has experience in banditry. Oi, you there! You've just arrived in town, haven't you? I don't mean to pry, only it's my grandson, a boy by the name of Rog. He's gone missing. Pray tell, have you seen the lad? Morris, I've just found out Roger's been abducted by beasts. What? No! How can that be? I've just heard news. Rog was seen being dragged off by wolves. Oh, my poor boy. We must go rescue him at once. У мене інше завдання. Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. We are no match for such creatures. Do you truly expect me to do naught but twiddle my thumbs when my only grandson's been taken from me? The soldiers won't do aught for him, will they now? Consarn it all. He's right. But what else am I to do? If I do not hasten to the poor lad's aid, who will? Do you truly mean that, sir? If you return him to me, I will be forever in your debt, stranger. We may benefit from pursuing the information. I truly appreciate. Had you not spoken up when you did, I fear Morris would have rushed straight into the jaws of those fell beasts. I know he's in pain. I am too. But trying to resolve this ourselves would only serve to add... Oh, I should tell you. I heard someone in town witnessed Roger's abduction. He may have some inkling of where the creatures took the boy. Pray, do what you can to bring Rog back to us. Малого тепер треба знайти. From Vernworth? Та господи! Things there. Погано! The ancient battleground to the north is overrun with hordes of fell beasts, and so little are survivors anticipated that you'll find not even a checkpoint here. In times past, 'twas safe enough a night, when the monsters sleep, but no longer. Since a few days past, skeletons and phantoms have made this their nightly battleground.
It could be that aught's befallen the cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat since 'twas erected. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the cenotaph and making sure aught's aright with it? Окей. Aye? In need of a doctor, are you? Привіт, Редкліф. Дивись на цю штуку. Що скажеш? Oh, I see. You want me to run some sort of test on this? Determine what manner of substance 'tis? Interesting. Well, you've certainly piqued my curiosity. Whatever your reasons, I'll take a look. Naturally, I'll need a bit of time with it. Come back again in... oh, I don't know. Later. Ага, так що мені все рівно прийдеться тут щось зробити. Де? Мені здається, квест закінчиться тим, що вони, ну, в цій лікарні помруть. Так. І я буду молодець. Ну, нічого. Добре. Так. Зробимо невеличку перерву. Залишайтеся з нами. Неймовірні пригоди в Dragon's Dogma 2, де вкрадена двійка. І оптимізація. І феписи. І грифон, який тоне.